The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 7, text number 23, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 15th, 2008, in Sofia, Bulgaria. Tonight we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 7, text number 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Antavattu palantesham. Antavattu palantesham. Tandavat yalpamedasam. Tandavat yalpamedasam. Devan devayajo yanti. Devan devayajo yanti. Madbhakta yanti mamapi. Madbhakta yanti mamapi. Mandema Shri Guru Shri Jata Padakamala Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupa Sagrajata Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajiva Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamritamscha. So, there are some men who are intelligent. И така има някои хора, които са интелигентни. And there are some men who are small intelligent. А има други хора, които имат ниска интелигентност. Alpa Medasa. Те са наричани алпамедас. Those who are intelligent, they worship the Supreme Lord. Тези, които са интелигентни, обожават Върховния Бог. Just like a man who has a brain, when he eats, he puts the food in his mouth. Както един човек нормален, който има мозък, когато се храни, си слага храната в устата. Just imagine if someone would try to put their food in their ear. Представете си само някой, който се опитва да си сложи храна в ухото. What kind of idiot would that be? Що за идиот е това? Really an idiot. Истински идиот. So that's the demigod worshippers. Това са обожателите на полубоговете. They put the food in the wrong part of the body. Те слагат храната в грешна част на тялото. Everyone come forward, there's so much space here. Ако може всички елате напред, има достатъчно място. So, we have a choice. И така пред нас стои избор. We want to be a fool, we want to be intelligent. Искаме ли да сме глупаци или да сме интелигентни? The difficulty is we're living in a place which is known as Fool's Paradise. Проблема е, че ние живеем на място, което се нарича рая на глупците. There is one saying in English, "'Tis folly to be wise in that place where ignorance is bliss." Има една такава поговорка на английски, че неразумно е да си мъдър на място, където невежеството е блаженство.
If you're a wise man in today's society, you run the risk of being ostracized. Ако си мъдър в съвременното общество, ти рискуваш да те отлъчат. They nailed Jesus on a cross. Например, те приковали Исус на кръста. They made Socrates drink poison. Накарали се Сократ да пие отрова. Because they were wise men. Защото и двамата са били мъдреци. So it can be dangerous being a wise man in today's world. Така че може да се окаже опасно човек да е мъдър в днешния свят. My friend who taught me the Hare Krishna mantra, his name was Patrick Dolan. Моят приятел, който ме научи на Харе Кришна мантра, се наричаше Патрик Долан. When I took out on a mission to spread spiritual consciousness to the world, you know what he told me? Когато аз поех тази мисия да разпространявам духовното съзнание в света, знаете ли какво ми каза той? He said, society will not let you survive. Той ми каза, обществото няма да те остави да оцелееш. So, to be a wise man in today's world is quite it's what's called a hot seat. Да си мъдър в днешния свят е това, което се нарича да седиш на горещия стол. If you speak out against the status quo, you see. Ако ти говориш срещу установеното, това, което е установено и се приема, people will think you're really weird. Хората си помислят, че ти наистина си откачен, странен. They'll think you're crazy. Те си мислят, че си направо луд. But you know what? Но знаете ли какво? That kind of weird is really cool. Да си толкова странен си е наистина страхотно, супер. That's the kind of weird I like to be. Ето такъв странник не си иска да бъде. Therefore I like to go with tilak and shaved head, and dhoti, wherever I go. Това обичам навсякъде, където отида, да съм с тилак, с бръсната глава и доти. Even though they take me as weird. Въпреки че ме смятат за странен. Because I know this kind of weird is really, really cool. Защото знам, че този вид странност е наистина страхотно, супер. It's so cool that God himself does it. Толкова е яко, че дори самия Бог го прави. As I've explained previously, the supreme enjoyer. Както обясних преди, върховният наслаждаващ се. The one who controls the whole universe. Този, който управлява цялата вселена. The one who enjoys all the beautiful women. Този, който се наслаждава на всички красиви жени. Who has beautiful long hair. Който има прекрасна дълга коса. He shaves up and joins the Hare Krishna. Той се обръснал и се присъединил към Харе Кришна. He joins the Bhakta program. Присъединил се към Бхакта програма. Bhakta avatar. Става Бхакта аватара. Is it Chaitanya Mahaprabhu? So I look at it like this. If being weird is good enough for God. Този вид странност е дори самия Бог я харесва. It's good enough for me. Що ми това харесва, значи на мен ми допада. And of course, they see that we're weird. We see that they are weird. Те гледат на нас като странни, но ние виждаме, че всъщност те са странните. I mean, the whole world is weird. Всъщност целият свят е ненормален. They're completely rooted to the bodily conception. I mean, it's really a weird thing. Това, че те са напълно приземени в телесната концепция, е наистина странно нещо. I mean, look at it like this. Погледнете по този начин. If I gave you a big plastic bag, ако ви дам една голяма пластмасова купа, full of vomit, найлонова турбичка пълна с повърнато, stool, изпражнение, urine, урина, pus, гной and blood. И кръв. And I say, okay, now this is your spouse, you're going to get married. И аз ви кажа, ето, сега това е вашия партньор, може да се ожените. You have to spend your whole life loving this bag of stool, urine, pus, blood, and bone. Ще трябва да прекарате целия си живот и да обичате тази торба с всичките от. Now, isn't that weird? Не е ли странно? It's really a weird thing, but that's the way we're conditioned. You think, Romeo, Juliet. Това наистина е странно нещо, но това е начинът, по който сме обусловени. Ние си мислим, Ромео, Жулиета. Actually, of course, the beauty is the spirit soul within. Разбира се, красотата се дължи на духовната душа вътре в тялото. But that spirit soul, you see, is not the male-female that we're
we're so enlivened by. Но тази духовна душа не е мъжа или жената, от който толкова сме привлечени. So this whole male-female thing is really weird. It's really weird. Така че това привличане между мъжа и жената наистина е странно нещо. So if you really want to come to the transcendental platform, И така, ако наистина искате да се издигнете на трансцендентална платформа, you have to come to a higher level of understanding. трябва да се издигнете до по-високо ниво на разбиране. You have to see beyond this male-female thing. Трябва да се научите да гледате през цялото. Otherwise, you're just on the level of a dog. Отвъд това обособено с мъж и жена, иначе оставаме на нивото на кучето. Some people say, yes, being a dog is very good. Някои хора казват, да си куче е много хубаво. He doesn't have to work a job. The master goes to the office and he runs around the house all day, having a great time, rolling around the couch. Няма нужда да ходиш на работа, господарят отива на работа, ти цял ден си sniffing around the yard. Си тичаш наоколо и двора, душиш на сън. They say dogs run free, why not me? Тези хора казват, кучетата си свободно си тичат, що пък и аз да не. So the difficulty is, you may become a dog, but you might become a dog in India. Проблемът е, че можеш да станеш куче, но ако се родиш в Индия като куче. Don't count on becoming a dog in America. Не разчитай, че можеш да се родиш като куче в Америка. There, the dogs actually run the country. На практика там кучетата управляват. Да, там водят нацията кучетата. Even the president, his dog takes him for a walk every day. Дори президента кучето му го извежда на разходка всяка сутрин. So we may think being a dog is a very nice thing. Може да си мислим, че това си куче е нещо много хубаво. But actually, human life is meant for higher consciousness than this eating, sleeping, mating, and defending business. Но всъщност човешкият живот е предназначен за по-висши неща от яденето, спането. Human life is meant to reconnect with God. Човешкият живот е предназначен да се свържем отново с Бога. That is actual happiness. Ето това е действителното, истинското щастие. This material world, after all, is a prison. В крайна сметка този материален свят е един затвор. And this material body, it is prison uniform. А материалното тяло е една затворническа униформа. This is the proof that you are an inmate. Това е доказателство, че вие сте затворници. Just like sometimes in driving on the road, we see that the prisoners are out there, the chain gang is out there working on doing some hard labor on the side of the highway with their prison uniforms on. Както докато пътувахме, видяхме отстрани на магистралата как затворници в техната затворническа униформа извършват някаква тежка работа. Do they have that program here in Bulgaria? They put the inmates on the side of the road to do hard labor? Има ли в България правят ли така затворници? Yeah? Yeah. In the U.S. you see them, they have their prison uniforms out there, they have chains on them, They're out there calling the chain gang. They're out there, working on the side of the road. В Америка така с веригите отстрани на пътя може да видите как работят тежко. So you know that he's an inmate because he has a prison uniform on. Вие може да разберете, че той е затворник заради униформата. So we know in this material world that everybody is an inmate because everybody has this prison uniform called the material body. И в този материален свят можем да разберем, че всеки един е затворник заради тялото, което е като униформата. Instead of manifesting a spiritual form composed of Satchit and Ananda, вместо да проявим духовна форма, съставяща се living beings here are manifesting material forms which are Asat, Atchit and Nirananda. Живите същества тук проявяват материална форма, която е Асат, Ачит и Нирананда. But that's not the actual self. Но това не е истинското себе. The actual self is Satchit Ananda. Истинското себе е Сатчит Ананда. So, all we really have to do is get re-educated, you see. Всичко, което трябва да направим, е отново да получим правилното образование. We've been programmed from the very minute we came, actually even within our mother's womb we're being programmed for material consciousness. Още от самото начало, дори в утробата на майка си, ние сме били програмирани за материално съзнание. So all we really have to do now is reverse all that conditioning that was done on our minds, you see.
И всичко, което трябва сега да направим, отново да върнем обратно, да се освободим от това обуславяне, което е наложено на умовете ни. It's very simple, really, to get, to undo all of that miseducation. It's very simple. И всъщност да се отмени всичкото това неправилно образование е много просто. All we have to do is hear the teachings of Krishna. Всичко, което трябва да направим е да слушаме ученията на Кришна. And chant Hare Krishna mantra. И да възпяваме Харе Кришна мантра. And take prasad. Да приемаме прасада. And dance in ecstasy. И да танцуваме в екстаз. This is the wonderful mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Това е невероятната милост на Шри Чайтанья Махапрабху. He has made it so easy to revive our original enlightened consciousness. Той е направил толкова лесно да възстановим нашето изначално просветлено съзнание. All we have to do is party with the right people. Всичко, което трябва да направим е да участваме в купона с Everybody likes to party. с правилните хора. Всеки обича да ходи на купон. Just gotta party with the right people, that's all. Просто трябва да се събираме с правилните хора. If you party with the Hare Krishnas, then you're going back to home, back to Godhead. Ако купонясвате с Харе Кришна хората, вие се връщате обратно вкъщи при See Бога. the karmis, they get intoxicated. Кармите те на своя ред се интоксикират, They sing and dance. танцуват, пеят. So we also get intoxicated and sing and dance. Ние също се опяняваме, пеем, танцуваме. The difference is we have better music. Разликата е, че нашата музика е по-добра. Ours is a much more high-class music, you see. Нашата музика е далеч по-висша Their класа. music is really, really low class. В тяхната музика е много ниша класа. This is the high-class music. Нашата музика е висшата класа. Kirtan, you see. Just like this is the demigod. The demigods have this high class. This is actually more high class than the demigod. Киртана, всъщност, това е дори по-висша класа от музиката на полубоговете. The demigods sometimes indulge in, pop music. Полубоговете понякога така участват. Did you know that? Популярна музика. Narada Muni used to be a pop singer in his previous lifetime in the heavenly planet. Знаете ли, че Нарада Муни Yeah, he was like a Beatle. е бил естраден певец в предишния живот. Like a John Lennon. Беше като Джон Ленон. And the women were going crazy over it, you see. И жените просто повторявали. And something went wrong with that, and he came down and became the son of a Sudra maidservant in this plane. И нещо сбъркал там. Сказав ли би трябвало да се роди като син на наш... It's described in the Bhagavatam. He's a Gandharva singing cinema songs, cinema-like songs in the heavenly planet. Това се описва в Шримад Бхагаватам, как той бил Гандарва и пел такива кинопесни. Top 40, В класаците топ. But one thing turned his life around. You know what that was? Но едно нещо преобразило живота му. И знаете ли какво било то? He was living on the edge of the forest all alone with his mother. Little tiny boy, you see. Той живеел на там, където полето... Just like our Kripa Siddha, you see, little boy. Полето и гората се свързват, като едно малко момче. It just happened to be the rainy season, Chaturmasha, you see. И се случило така, че дъждовния сезон Чатурмаси настъпва. And so the sages, they would instead of normally the sages they travel here and there, preaching here and there, going on Tirtha Yatra and preaching everywhere. Обикновено мъдреците те пътуват и проповядват навсякъде. But during the rainy season, they took a little break from their traveling and preaching. Но по време на дъждовния сезон малко си... They stayed in one place during the rainy season. На едно място и остават. Even Lord Chaitanya did that. He stayed with the Brahman Kurma during the rainy season. Дори Бог Чайтаня направи това, като останал с Брамана Курма по време на дъждовния сезон. It's actually recommended that traveling preachers should sometimes stop. You see, not constantly travel, but sometimes stop in one place. Препоръчва се на пътуващите проповедници да не пътуват постоянно, понякога да спират за известно време. So anyway, all these sages were staying in the forest nearby. И така всички тези мъдреци били отседнали близо до гората. And of course they would take prasadam. И разбира се, те приемали прасадам. But this little boy was very smart. Но това малкото момче, той било много острумно. With their permission or without their permission, he would take the remnants of their Mahaprasadam. С или без тяхно позволение, той взимал остатъците от техния Махапрасадам. And just by getting those remnants of the Bhakti Vedantas, you see, просто взимайки от тези остатъци от Бхакти Ведантите, he became a pure devotee. Той си станал чист преданодаян. Shri Narad Muni.
His mother died of snake bite and he took the opportunity to take sannyas. Майка му починала от ухапване на змия и той се възползва за да приеме саньяс. Instead of looking for someone who could adopt him, because he didn't have a father and then his mother died. So instead of thinking, well, can somebody adopt me? I'm a little boy. И вместо да си мисли дали някой може да го осинови, защото няма майка и баща, he took sannyas. Той приел саньяс. He took off wandering across the earth. И започна да пътува, да се скита по земята. And he had the direct darshan of Krishna face to face, eye to eye. И срещнал, имал директния даршан на Кришна лице в лице, очи в очи. And he became the great liberated spaceman, Sri Narad Muni. И се превърнал в великия освободен космонавт. One of the greatest acharyas in our sampradaya. We are in the sampradaya of Narad Muni. Един от най-великите ачари в нашата сампрадая. We are the Narada Muni Anugas. Ние сме Нарада Муни Ануги. Not you. You're the Das. Не ти си слугата. So, if we take this pathway very, very seriously, така ако приемем този път много сериозно, we become very, very steadily engaged in the regular activities of sadhana bhakti. И много устойчиво се ангажираме в регулярните дейности на садхана. Rising early in the morning. Като се будиме рано сутрин. Actually, in the Vedic culture, Prabhupada explains that Vedic culture means rising by 4 a.m. Всъщност, Шрила Прабхупад обяснява, че ведическа култура означава да се будиме в 4 часа сутринта. Described in his Bhagavatam, this is Vedic principle, 4 a.m. rising. В Бхагаватам се описва, че един от ведическите принципи е да се става в 4 часа сутрин. Someone may say, oh my God, are you serious? Някой може да си каже, о, стига бе, наистина ли това? That's when I'm getting my best sleep at 4 in the morning. Това е времето на най-сладкия сън. Don't be fanatical. Come on, Sankarshan Prabhu. Санкаршан Прабhu, не да бъдеш толкова фанатичен, моля. But I'm telling you, if you want the nectar. Но аз ви казвам, че ако искате нектар, I agree that 4 o'clock in the morning is a great time to sleep. I mean, you really get a good sleep at 4 in the morning. There's no doubt. Аз съм съгласен, че 4 часа сутринта наистина е добре да се спиш, защото е много сладко. But I can also tell you this. Но мога да ви кажа и това. That's when you can get the most nectar from the holy names. Това е времето, когато може да извлечете най-много нектар от святите имена. The holy names are charged with nectar, there's no doubt. Святите имена са заредени с нектар, няма съмнение. But at 4 a.m. they are super duper charged with nectar. Но в 4 часа сутринта те са свръх наситени с нектар. And as I have pointed out many times in recent weeks, и както много пъти в последните седмици Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, напомнях, че Шрила Вишванат Чакраварти Такур, the author of those most beautiful prayers, авторът на тези прекрасни молитви, Samsaradava nalalidha loka Shanayaka yuna gana gana Praptasya kalyana gunanavasya Vande Guru Shri Charanami. Vishwanath Chakravarti Thakur says that one who chants these prayers during Brahma Muhurta, Вишванат Чакраварти Такур казва, че този, който възпява тази молитва по време на Брахма Мухурта, is hereby blessed with a special benediction. Е благословен със специално благословие. Now all of you can hear what is this benediction being offered. Слушайте, чуйте всички каква благословие се предлага. And see if you think that you would like this benediction or not. И си помислете дали ви харесва да получите тази благословие или не. He has given a special benediction. Той дава специално благословие. That if you will chant these prayers during the Brahma Muhurta, повтаряте тези молитви по време на Брахма Мухурта, the time of passing from your body, you will directly be serving Lord Krishna. В момента на напускане на тялото си, вие ще можете директно да служите на Бог Кришна. Why do you think Prabhupada asked us to sing the Gavastakam? Защо мислите, 4:30 in the morning? Че Прабхупада иска от нас да повтаряме Горваштака сутрин в 4:30? Prabhupada knew this great boon of Vishwanath Chakravarti Thakur.
Шрила Прабхупада е знал този огромна благословие, която дава Вишванат Чакраварти. And he wanted us to be able to have the direct service of Krishna at the time of passing out of our bodies. И той иска от нас да получим директното служение на Кришна, когато напускаме телата си. So this rising at 4 in the morning is a special blessing of Srila Prabhupada. Така, ставането рано сутрин в 4 часа е специалната благословие на Шрила Прабхупада. So, in this way, there are different wonderful instructions given by Srila Prabhupada. И така има много прекрасни подобни инструкции дадени от Шрила Прабхупада. Chanting japa, taking prasad, observing Janmashtami. Да се възпява джапа, да се приема прасадам, да се спазва джанмаштами. These are called the regulated principles of devotional service. Това са наречени регулиращите принципи на преданото служене. They are like medicine for someone who is in a sick condition. Те са като лекарство за някой, който е болен. So we will take this medicine at these regulated principles. Ако ние приемем лекарството на тези регулиращи принципи, No illicit sex, никакъв no meat eating, секс, никакво месоядство, no intoxication, никакви интоксиканти, and no gambling. никакъв хазарт, Then we will become solidly fixed on the spiritual platform. тогава ние стабилно ще се установим на духовна платформа. And at the time of death, instead of being visited by the Yamaraj escort service, И в мига на смъртта, вместо да бъдем посетени от службите, he has some employees, служителите на Ямарадж, some pretty rough and tough employees actually. неговите служители са доста така груби. They're pretty grisly looking characters, really. И освен това изглеждат доста зловещо. They're called Yamadutas. Казва се Ямадутите. It is like something out of a horror movie, you know. Те са нещо като характери от филм на ужасите. But 1,000 times worse than what you've seen in the horror movie. Но около 1000 пъти по-зловещо от това, което сте виждали в филмите. And they pay a little visit to those who were not Krishna conscious, you see. И те посещават за кратко тези, които не са били Кришна осъзнати. Those who were stubbornly attached to sense enjoyment. Тези, които са инатливо са били привързани към сетивното наслаждение. They get a little visit from Yamaduta's boy, the Yamaraj's boys. Момчетата на Ямарадж ги посещават. But those who are Krishna conscious, Но тези, които са Кришна осъзнати, they are blessed by the darshan of the most wonderful divine personality, the Vishnudutas. те са благословени от даршана на благоприятните божествени They come личности. in a Vaikuntha airplane Вишнудутите, които идват на самолет от Вайкунта and they take you back to the spiritual world. и те отвеждат обратно в духовния свят. So we have our choice. Така имаме избор. Which airline do you want to fly? На кой самолет искаме да летим? You want to fly the Yamaraj airline or you want to fly the Krishna airline? You say? Дали искаме да летим с авиокомпанията на Ямарадж или в стая на Кришна? Where do you want to buy your tickets? Къде искате да си купите билетите? We have that choice. Everyone has the choice. Всеки един от нас има този избор от себе си. Whichever airline you want to fly on, you can fly on that one. На който самолет искате да летите, може да летите на него. You have to fly on one of them. You can't say, well, I'll just stay here. No, you won't be allowed to stay here. Ще трябва да летите на един от самолетите. Няма да ви се позволи да останете тук. You may think, I love my Sophia. Някой може да си каже, аз I want to stay here forever. обичам си моята София, искам тук да си остана вече. I have my family. Имам си семейство, I have my house. имам си дом, къща, I have my kids. децата ми, I have my dog. кучето. I want to stay forever. Искам да си остана завинаги тук. Surrounded by my family members. Заобиколен от семейните. For the cruel laws of nature will not allow you to do so. Но жестоките природни закони няма да ви позволят. You'll be forced to travel to another destination. Ще бъдете принудени да отидете на друго место на значение. So everyone should make up their mind now. Where do you want to go? И така всички трябва да решим сега, къде искаме да ходим. You want to pay a visit to Yamaraj or you want to go to Krishna? Дали искаме да
да се срещнем с Ямарадж и да отидем при Кришна. And then act accordingly. И след това да действаме в съответствие с това. If you want to go to Krishna, then you should chant his name. Ако искате да отидете при Кришна, трябва да повтаряте имената му. Isn't that what Krishna says? Не е ли това, което Кришна казва? Satatam kirtayanto mam gitantashta dridavata namayantashtamam nityam nityayukupasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me with devotion. That's what Krishna said. Кришна казва, че великите души, които винаги възпяват моето величие, полагат усилия и решително си падат в поклон пред мен, винаги ме обожават с преданост. Янти дева вритан деван, петрин янти пративатаха, бхутами янти бхутеджа, янти маджаджинопима. Krishna makes it very clear that the worshippers of the demigods, they go to the demigods. Кришна казва много ясно, че тези, които почитат по боговете, ще се родят. Those who worship the ancestors, they go to the ancestors. Тези, които обожават прадедите, ще отидат при тях. Those who worship the ghosts and the spirits, they take birth among such beings. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества. And those who worship me, they will live with me. Всички, които обожават мен, ще живеят с мен. So everyone now make up your choice. Make up your mind. И така всички вие сега решете. Where do you want to go at the time of death? Къде искате да отидете в мига на смъртта? And live your life accordingly. И живейте своя живот в съответствие с това решение. Because as the Bible confirms, защото както Библията потвърждава, as you sow, so shall you reap. Библията казва, каквото посееш, това ще поженеш. Yes, there's some very good wisdom in the Bible. Всъщност Библията има голяма мъдрост. You just have to know how to find it. Просто трябва да знаете как да откриете. If you learn it in the Bhagavad Gita, then you can see wisdom in so many places of the world. Ако научите мъдростта от Бхагавад Гита, след това може да видите на много места. Just like in the Chinese wisdom, it is said, perseverance furthers. Както в Китай има такава китайска мъдрост, която се казва, че упоритостта I don't know how that translates to Bulgarian, but води до напредък. That means if you persist at something, then you will make progress. Което означава, че ако вие упорствате в нещо, ще напреднете. It doesn't matter what it is. If you will persist in it, you'll make progress in that thing. Няма значение какво е то. Ако вие упорствате в него, ще напреднете. You can't be flaky, jumping here, jumping there, jumping. You must stick to one thing. Не можете да бъдете непостоянни тук и там. Трябва да се придържате към едно нещо. If you will stick solidly to one thing, you will make progress. И ако вие се придържате към едно нещо, неминуемо ще напреднете. One godbrother of mine, he described how in India, traditionally, they would stick to one thing. That was the Indian culture. Един мой духовен брат обясняваше как в Индия по традиция те се придържали към едно нещо. Това е културата. In the neighborhood where he grew up, there was one man who had he was a vendor, he had a fruit cart. В неговата махла имал един човек, който бил продавач на плодове и той имал количка. He would sell the fruits from the cart. От която продава своите плодове. Then one day the man died. Един ден този човек умрял. And his son was out there with the fruit cart the next day. И на следващия ден сина му излезъл с количката да продава. And the son will be there his whole life, and then his son will be. And that way it'll go on. That fruit cart will go down for many generations. И като умрял той, неговият наследник продължил и по този начин поколение наред тази количка се спомня. The family business passed down from generation. That fruit cart. Това бил семейният бизнес, който се предава от поколението. So in this way, you stick to one thing. И по този начин, ако човек се придържа към едно нещо, but if we keep jumping like monkeys, you see, we will never become successful in anything. Но ако ние скачаме от клон на клон като маймуните, никой няма да успее в нищо. Vavyasayatmaka buddhir ekeha kurunandana bahushaka hyanantascha buddhiyo vyasayanam. Those who are resolute in purpose, for those who are resolute in purpose, their aim is one.
beloved child of the Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Всички, които са на този път, са решителни в намерението си и целта им е една. Обично дете на Куру, разумът на колебливите е твърде разклонен. So you simply have to be resolute. Така че вие просто трябва да бъдете решителни в намерението. You have to be determined. Трябва да сте решителни. You must persevere in one line of action that I want to become the pure devotee of Krishna. Вие трябва да упорствате в намерението си да станете чисти правилно отдадени на Кришна. If you keep your mind on that track, that my goal is to be a pure devotee and to share this with everyone else, you see. Ако вие приемете това намерение да станете чисти правилно отдадени и да го споделите с всички други, then I guarantee you, in spite of whatever insufficiencies you may have, you will be successful. Аз мога да ви гарантирам, че независимо какви недостатъци имате, вие ще успеете. As man proposes, God disposes. Човек предполага, Господ разполага. God helps those who help themselves. Или Господ помага на тези, които сами си помагат. If you will make the endeavor to become a pure devotee, ако вие направите това усилие да станете чисти предани, that person who controls and owns everything throughout the totality of existence, тази личност, която контролира и притежава всичко в цялото съществуване, facilitate you at every minute. Ще ви помогне на всяка крачка. Know it for sure. Бъдете сигурни в това. So I can ask if there's any questions. Има ли въпроси? Okay. If he rings back, just tell him another 15 minutes. In the middle of a lecture, you can tell him now. Okay. В Бхагавад Гита се казва, че независимо дали човек има материални желания или не, той трябва да обожава върховния Бог. От друга страна, във ведите си дават много подобни указания за обожаване на полубоговете. Защо Вясадев е дал такива подобни наставления за обожаване на полубоговете, след като неинтелигентните хора обожават полубоговете? It is stated in the Vedas that even if one has many material desires, he has to worship the Supreme Lord. But simultaneously there are many rules and regulations in the Vedas for worshipping the demigods. Why would Srila Vyasadeva give such rules and regulations if they are unintelligent? Different strokes for different folks. За различните хора различни. Different slopes for different folks also. In other words, if somebody is too materially attached, с други думи, ако човек е прекалено материално привързан, all right, worship the demigod. Добре, обожай полубоговете. But along with worshiping the demigod, they have to offer oblations to Vishnu also. Но едновременно с обожанието на полубоговете, те трябва да дават почести на Вишну. For those who can't come to the higher platform, all right. Plan A and Plan B. За тези, които са наистина много ниши, не могат да си дигнат до по-висша платформа, има план А и план Б. So if they can't make it on one level, let them make it on another level and gradually progress. Така че ако те не могат да се справят на едно по-висше ниво, почват по-нищо и постепенно се издигат. Next question? Yes. Формулирам. Има ли може ли да има извинения за това да не стане за Мангала? If I can put it in this way, is there a justification for us to not wake up for Mangalarati? Could it be justified? Excuse? Yes, there are justifications. Let's say you have a night, and you're working the night shift, and you get off work at Да, има извинения. 8 o'clock in the morning. Да кажем, че си работил нощна смяна. I used to have a job. I had to work from 11 p.m. until 8 in the morning. Примерно аз се работих от 11 вечерта до 8. You could say, well, that's a justification for not going to Mangalarati. You're at work. Ето това е оправдание да не отидеш на Мангаларати, на работа си. But Krishna helped me out. They said, well, you know, the night shift is pretty austere. Nobody really wants to do it. So you can take a long lunch break if you want every night. И
Кришна ми помогна, те ми казаха, че тази нощна смяна е твърдо отречена и мога да си взимам обедна почивка. So I took my lunch break at 4 a.m. За ядене, не за лънч. Не обедна, за ядене, за хапване. I took my lunch break from 4 a.m. I would pick up Mataji at the apartment and take her to the temple. I go to Mangalarti and then I go back to work. И аз в 4 часа сутринта излизах от работа, взимах Матаджи, отивахме на Мангаларата и след това се връщах обратно. Now there could be individual. These things have to be discussed with, senior Vaishnavas in individual cases. There could be some extenuating circumstances. Това, разбира се, индивидуално и може да се обсъди лично с по-старши вайшнави. Prabhupada in the lectures is very strict. В лекциите Шрила Прабхупад много стриктно говори. But with individual devotees, he'd be very lenient about particular circumstances. Но с отделните преданодани той понякога е много така склонен да компромис. But the actual position is that it's a very wonderful, wonderful thing to rise early in the morning and to capitalize on those Brahma Muhurta hours. Но всъщност истината, че е много благоприятно човек да се възползва от тези ранни часове. It brings great happiness. It makes the whole day very, very auspicious. Това прави целият ден много благоприятен и щастлив. So an individual cases should be discussed with one's authority. Така че индивидуалните случаи трябва да бъдат обсъдени с авторитет. And then one can receive personal instructions for a particular situation. Когато човек може да получи лични инструкции за определена ситуация. But we know that standing when Prabhupada was here. When Prabhupada was here, everyone attended Mangalarati. Но когато Прабхупад беше тук, всички посещаваха Мангаларати. The world began at 4 o'clock in the morning. The whole world began. The whole ISKCON was up at 4 in the morning. Everybody was up at 4 in the morning. The whole ISKCON. Целият ISKCON, всички преданодани ставаха за Мангаларати. I mean, I remember in the temple, if you weren't at Mangalarati, I mean, the whole temple might come, all the devotees may come to your room with a kirtan. Ако не станеш за Мангаларати, можеш и да стане така, че целият храм всички преданодани да дойдат да стават. Actually, there was a picture in the old BTG. It showed a brahmachari, getting in the sleeping bag like this. There was a kirtan going on. They'd wake him up, Имаше такава карикатура от BTG, един брамачари, който си разтърква очите и около него киртан. I remember in one temple, one brahmachari, he didn't get up for Mangalarati one day. We all went upstairs to the brahmachari ashram from the temple room. Спомням си в един храм, един брамачари така не се събуди една сутрин и всички се качиха. And he said, instead of asking me to come to Mangalarati, bring Mangalarati to me. И той ми каза, вместо да ме молите аз да дойда на Мангаларати, доведете Мангаларати при мен. He left the movement and I haven't seen him for 30 years. He's long gone. Never saw him ever again, even at a Bharati ashram. И този брамачари от тогава напусна движението и вече 30 години не съм го виждал. Не е идвал дори на Рата Ятра. The simple formula is just go to bed early. Простата формула е просто да си легнеш рано сутрин. In fact, that's the formula that Prabhupada gave us. When he first introduced Mangalarti, in the beginning there was no Mangalarti. The those you get up at 7. Това беше което Прабхупад въведе. В началото нямаше Мангаларати. Devotees would go out on Harinam till like 11 o'clock, 12 o'clock at night every night. Преданодайните отиваха на Харинам всяка вечер, 11 часа. And then Prabhupada introduced it. He quoted the American philosopher Benjamin Franklin. И когато Прабхупад въведе Мангаларати, той цитира американския философ. There's a very famous saying from Benjamin Franklin. Бенджамин Франклин, който казва известни. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Този, който си ляга рано вечер и става And then he introduced Mangalarti to it. Той става богат, мъдър и здрав. So, let me ask you this question. Who would not like to be healthy? Питам, кой не иска да бъде добро здраве? And how about wealth? А какво ще кажете за богатство? Who would not like to be wealthy? Кой не би иска да бъде богат?
And who would not like to be wise? И кой не би искал да бъде мъдър? Actually, I can tell you a secret. Всъщност мога да ви кажа една тайна. The richest people in the world rise early. Тази тайна е, че най-богатите хора в света стават рано. That's why they're rich. They don't sleep in like dogs. Ето затова те са богати, защото не спят като кучета. They're so keen to make money. Те имат такова силно желание да правят пари. They get up early to get back into business. Те стават рано, за да могат да се върнат на бизнеса си. So even if you want to advance materially, getting up early where you can beat your competition is still asleep. Дори да искате материален напредък да осъществите, трябва да станете рано, за да биете конкуренция. And actually we are competing. И всъщност факт е, че ние се състезаваме. The Hare Krishna people are competing with the whole material world. Харе Кришна хората се състезават с целия материален свят. We are competing with the whole material society. И ние се конкурираме с цялото материално общество. They right now are controlling this planet. В момента те контролират планетата. They're controlling the governments. Контролират правителствата. They're controlling the universities. Контролират университетите. They're controlling the entertainment industry. Контролират They're controlling the newspapers. Индустрията за забавления. They're controlling the magazines. Медиите. They're controlling the internet. Интернет, списанията. They're controlling the amusement parks. Парковете за like Disney World. Увеселителните паркове като Disney World. They're controlling the airlines. Контролират летищата. Just imagine if we had Hare Krishna Airlines. Представете си, ако имахме Харе Кришна летище. And everybody got prasadam on the airline. И всички на самолети имат прасадам. And all the attendants were devotees with tilak. И всички там стюардеси се преномерени с тилак. Instead of that stupid in-flight magazine, you had Krishna conscious literature in the seat. Вместо тия глупави списания, които слагат самолетите, да имате примерно. And every seat had a big video, a whole video entertainment center with Krishna conscious movies. И на всяка седалка да има видеоекран, където да се показват Кришна осъзнати филми. The point is, we need to take control of this planet. Това, което искам да кажа, че трябва да вземем планетата в наши ръце. We need to become the leaders on this planet. Ние трябва да станем водачи на планетата. So the governments will shut down these rascal slaughterhouses. Така че правителствата най-накрая да затворят тия негоднически кланици. Shut down these liquor distilleries. Да затворят местата, където се дестилира алкохол. We don't have time to sleep, really. Наистина, ние нямаме време да спим. I mean, sleep is something we have to do, but it should be minimal because we have so much work to do to make the world Krishna conscious. Искам да кажа, че сънят има нужда, но ние имаме толкова работа да вършим, така че... How can we sleep easy when they're killing the cows? Как можем да спим спокойно, когато те убиват кравите? Our duty is to put a stop to the slaughterhouses. Нашия дълг е да сложим край на тези кладници. So we should sleep only what is necessary to keep good health. Така че ние трябва да спим колкото е необходимо, за да поддържаме добро здраве. So we can put our energy into pushing forward this movement. И да вложим енергията си в разпространението на това движение. So I'm expecting a very important phone call from the US. I think we better stop here. Очаквам много важен разговор в Щатите, така че може би е по-добре да спрем сега. I thank you all very much for your wonderful attention tonight. Много ви благодаря за прекрасното. You've been a wonderful group of hearers. Бяхте чудесна група слушатели. Thank you so much for hearing us. Много ви благодаря за това, че слушахте внимателно. Srila Prabhupada ki jai. Raja Srimad Bhagavad Gita ki jai. Sankarshan Prabhu ki jai. ISKCON Bulgaria Vaishnavas ki jai.